Hello and welcome to build up to today's game in the Euro 2024. 5-1 like yesterday. Germany started off with a bang. We did not expect that one because we were. This fellow was saying that Scotland would win. He said it would be 2-1. I said it would be 2-1. But but none of us actually thought it would be 5-1. Just that 5-1 will be. Yeah, because we expected better fight from Scotland. Or maybe we did not expect Germany that to be good. So, and also the update is that the cricket match has been abundant between India and Canada. So, thanks, the fans would be a bit relieved because they will be getting their ticket money refunded at least. And one more also been paid, then there was no refund for the ticket funds. But so Rohit Sharma can also. Yeah, now Rohit Sharma. I think this is the plan. They want to watch Spain versus Croatia, like us. So a big game today, Spain versus Croatia. In Indian perspective, it's Igor versus Carlos Pogba. First thoughts. Yeah, I think for another thing, this game is crucial for Croatia. Of course, to be honest, it's the first heavyweight clash of this Euro, and the last year Croatia finished out against Spain in the UEFA Nations League final in the tiebreaker. So they have a great chance to take a revenge. And of course, it's a group of dates. So both the teams will be hoping to start on a high note. And also, both the teams have some exciting talent, to be honest. And talking about Croatia, of course, I will be on Luka Modric. And to be honest, Luka Modric started his career in Germany only in 2006. So back to his family territory will be, of course, we see him giving his best for Real Madrid, but to be honest, what I have noticed when he plays for Croatia, he always give extra 10% for Croatia. I think yesterday it was his Real Madrid teammates night. Toni Kroos, what a display, what a game. And without any doubt, tonight also is going to win. Tonight will be down in the midfield for Croatia. Let's look into the squads. Unai Simon starts in goal. Just number 23, Carvajal, Nacho, Normand, Robin, Late Normand. I haven't seen much of him play because, as you know, I haven't followed. Football is complete. Yeah, my football is complete. When 18 December 2022. Pedri, Rodri, the big stars. All eyes will be on Pedri and Rodri. In the midfield, Fabian Ruiz. Spain's midfield has always been the center of attraction, starting from the very beginning when they started playing. This one, Yamal. Yeah, again, I wanted it from youngest kid to make debut in the Euro. Yeah. And also today is his father's birthday, so I'm going to make it special. Morata and Nico Williams. So that's 21. So if you see, none of the players that we have started seeing the Spanish team from are in this squad. So it's a total new set. So it shows that we are growing much. Yeah, if you take a look at this squad, then of course there are some seasoned players. At the same time, there are some young players as well. So the coach of Spanish team has made a mixture of young talent along with the experienced bunch of players. So it's very balanced side this time. All the senior side and with Pedri. Rodri is one of my favorites. So going to the Croatia side, Livakovic starts in goal. That match against Brazil. Do you remember just number 4, Croatia? No. Not during the World Cup, but now. Do you remember that goal that Messi scored going past him? And your football got compact. Yeah. And eventually plays for Croatia today. Luka Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Bulimir. Yeah. So there's one request that bring back Godiala. So Godiala is one. Give some rest to Godiala. How much do you want to Godiala? In 5 minutes time, Trisha and Gargi will be coming to give updates on the cricket match. Sorry, the live. Sorry, Gargi, you have to come. But
Rahul, what are your expectations from this clash? Who do you keep ahead? Yeah, if you say on paper, then of course Spain is bit ahead from Croatia because Croatia, but just what from the World Cup, it has changed little bit because a lot of players are not there in this squad if you compare to the World Cup squad. And taking Spain, I think they have every element that is required to win this Euro. To be honest, because Rodri in the center of the midfield, he is going to be the remote controller for the Spain, and along with him is Fabian Ruiz. He had a decent season for Paris Saint-Germain, and of course, no need to introduce Pedri as well because since the last 2 to 3 years, he has been one of the exciting young Yeah, he talents. hasn't got any rest. No. There were memes all around, all over internet. That And in the last friendly as well, he scored a banger from outside the box, so he's in great form. But of course, as I told that today, the youngest Spanish player to make debut, Yamal, also on his father's birthday, in friendly, he was just top notch. Now today in this, the opening game of the competition, the eyes will be on him whether he can, create that breakthrough moment for Spain or not. absolutely. Syash, who is the player you will look for? I think if you ask me, it will be the battle of the midfield. Two solid midfield from each team, and the one part that I'm a little bit worried the striking part from both teams. Yeah, Because if you see Morata, he has been an experienced player, obviously, but still you are not. He is not kind of the out and out number 9 striker. If you see his club history record also, he always plays like a little bit who is behind. your favorite number 9 striker in the Spanish team? I think David Villa, Fernando Torres also. and Torres also, and that I'm forgetting the name. He- Diego Costa? Diego Costa. Yeah, from Brazil to Diego Costa. Yeah, bulldozer. Rahul, yours favorite all-time Spanish striker? And of course, I have watched David Villa. It's still fresh in front of my eyes. Those goals he has scored in World Cup. Delphi has also played for wing, but exactly box striker, I would say. Sorry, but now, of course, Spain will be relying on Morata because he's also wearing the captain armband. But They have your favorite type. Joselu is there, of Real course, Madrid's but legend. Joselu is not a kind of player who starts from the first half. Jose are players, if you remember, we used to play FIFA with, and they were the third choice players. Now, substitute players. I think Morata's role is also a bit different, not a box to box striker. I think he's gonna play as a false nine because he will come to the midfield. I think that's the role. I think today as well, tonight as well, I think Morata is going to come to the midfield, then aid the attack from the midfield, and also so create space for the two forward who are playing in front, two forward wing. So that kind of role Morata gonna play today. Spain will look goals from Nico Williams and Yamal. And if you talk about the Spanish side, if you remember when we were growing up, the Spanish goalkeeper position was always a star position. There always used to be two, three goalkeepers who used to play top in the first goalkeeper as in top European clubs. Yes, De Gea, And now Victor Valdez, Pepe Reina. Because people are requesting us to speak loud because Speak loud. with the voice. Okay. But now Unai Simon, not the star name, but still a good season he had. yeah, Messi has been brilliant for the club. For the last 1 year, I think he has been very consistent also, and especially But again, the goalkeeper is in the main team from Athletic Club. Real Madrid. even that Nico Williams guy. Yeah. But I will be saying David Villa. I think That's that Spanish legend. 2018 World Cup, that free kick from Cristiano Cristiano Ronaldo, Ronaldo. I think that affected Gideon's career. Yeah. So talk about Ronaldo's free So kick here's one has question: Spain affected versus many goals. Croatia. Any final match prediction? let's giving Always our our Spain predictions. কি মনে হচ্ছে because Croatia is tactically quite superior. Of course, we'll finish our show সবাই with দুটো টিমই তো 4-3-3 খেলছে। But let's talk about Luka Modric a bit. আমি ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম লুকা মডরিচ in this one. Imagine about Modric, what kind of role you have seen him playing in the World Cup. To be honest, as I told about Rodri, that he is going to be remote control. Same
same. Croatia's midfield will depend on Luka Same. Modric. So Same the way Cruz plays yesterday night. I think that is will be the perfect role for Luka Modric tonight also. He will, guide the players, all the Croatian players. Especially, he will look for the forward passes. we have got one special question. Sharnik has sent a super chat. Of course, I will dedicate this question to Rohan. Maradona 1983 or Messi 2022, which is better? 86 সেটা তো আমি আর দেখিনি মারাদোনা 86 So obviously, আমার এখন যদি আমার বাবা জিজ্ঞেস করি তাহলে বলবে মারাদোনা 86 was a different beat together and সেটা সেই জেনারেশনের সবাই বলে ঠিক আছে বাট ফর মি মেসির যে খেলাটা দেখে এসেছি অ্যান্ড 2022 এর যে ফর্মটা ছিল মেসি সেটা বিধ্বংসী মেসি যা হবে আমি সেটা দেখে নেবো দ্যাট গোল এগেইনস্ট মেক্সিকো দে ওয়ার অন দ্য ভার্জ অফ এক্সিডিং এন্ড সেই মুহূর্তে যে গোলটা সেখান থেকে যে টিমটার চেঞ্জ এন্ড দ্য ওয়ে হি ইউজ টু মোটিভেট we had without teammate attitude, হ্যাঁ মানে there were all videos going viral in social media কি মেসি কিভাবে ড্রেসিং রুমে কিভাবে যাতায়াচ্ছে সো এই যে সিজনটা দেখে মানে যে ক্যাম্পেইনটা দেখে নিয়েছি কাতারে আজকে আমরা আবার বলছিলাম যে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে যে ম্যাচটা যে এক্স্যাক্টলি যে অ্যাগ্রেশন নেদারল্যান্ডের সাথে যে অ্যাগ্রেশনটা ছিল আগে যেটা দেখা যেত মানে if you look back at the copas যেগুলো চিলির কাছে হেরেছিল the attitude of that Argentina team and the Argentina team that won the copa অনেক পার্থক্য মানে মেরে দেবো সেই জন্যই জিতেছে। হ্যাঁ মেরে দেবো কেটে দেবো যে অ্যাটিটিউড ছিল না এখানেও কেটে দেওয়ার মানে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়া মানে অ্যাটিটিউডটা not the কেটে দেবো part But I think Argentina was way more coordinated as a team than most other teams in the World Cup. Having watched them live, even against Poland, I think when it wasn't the best day for Messi, but I think the entire team was, together. That's what made Argentina win. Of course, taking nothing away from Messi and his achievement, but we can't forget Martinez and the others as well. আমি তো বলি যে ডিমারিয়া যদি থাকতো Di Maria. 2014 ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে ডিমারিয়া থাকতে আরেকটা ওয়ার্ল্ড কাপ হতো ফাইনালে মেসি এত জিততে হবে না একটা জিতেছিস ঠিক আছে ফাইনালে মেসি ডিমারিয়া कनिष्क की अर्जू बढ़ती ही जा रही है আমাদের বলে যে 26 করতে পারে দেখ স্বপ্ন দেখার উপর তো ট্যাক্স কোনোদিনই ছিল না সামনে নিজে বলবো সামনে আগে আর্জেন্টিনা ফাইনাল এই কোপা তো আর্জেন্টিনা জিতছে এটুকু অনেক বলা যেতে পারে খেলাটা ক্রোয়েশিয়া আর স্পেনের Sitting here. I'm also a Brazil fan. Why not talk about Spain? We have all seen the ups and downs of Spanish side. In 2010 World Cup, Messi was offered to play for Spain. But Can I say something about Luka Modric? Because I actually want to join. I'll go behind Snehashish. Snehashish is the tallest. Okay, so Trisha is joining us to share his thoughts. Share her thoughts about Croatia. Luka, you will share her experience of watching Modric in Qatar. Yes, I think it was Croatia versus Belgium, and we were sitting right behind. In the please do watch along too. We'll try to. আজকে বাড়ি যেতে হবে না আজকে একটু বাড়ি যেতে হবে সকাল থেকে রয়েছি বাট অন আ সিরিয়াস নোট লুকা মডরিচের খেলা এমনিতে টিভিতে অবভিয়াসলি দেখেছি বাট টিভিতে যে কোনো প্লেয়ারের খেলা দেখা আর অ্যাকচুয়ালি মাঠে দেখার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে and his movements the way he ran almost entire half the ground he was covering and the best part about Luka Modric was his game sense মানে এটা অনেকে ক্রিকেটে বলে ফুটবলে লোকে বলে না কারণ লোকে মনে করে যে দৌড়ে বেড়ায় লোকে but then anticipation like every time yeah he is a magician and কোথাও না কোথাও লাগছিল যে ক্রোয়েশিয়া জেতেনি it was a draw তোমার কি মনে আছে ওই ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে? Modric Lukaku. but Lukaku missed Wrong reason. yeah exactly Lukaku missed 3 easy goals 3 We have got another super chat that is R9, hoping that it's Ronaldo. Or Neymar for Brazil. আরে আর নাই So my opinion, I have watched Neymar playing. আমি নেইমারের খেলাই দেখেছি
আমি নেইমারের খেলা দেখেছি তো নেইমারকে নিয়ে বলবো আগে অবশ্যই সবচেয়ে প্রথমে শাগনিক, থ্যাংক ইউ again for the super chat and হ্যাঁ super fan. yeah সো স্টার্টনিক আওয়ার সুপার ফ্যান আমি বলবো আমার আই থিঙ্ক আমি রোনাল্ডোর খেলা দেখতে পারি না আমি খুবই আনফরচুনেট মানে এখনো আফসোস হয় বাট কয়েকটা হাইলাইট দেখে যা বুঝেছি অনেকে আমাকে বলেওছে যে এই রোনাল্ডোকে দেখছো ওই রোনাল্ডোকে দেখবে তো আমি হাইলাইট দেখে যা বুঝেছি হ্যাঁ অবশ্যই খুব একটা তফাৎ নেই বাট অবশ্যই আমি কিন্তু আমার কাছে তফাৎ না আছে, না অফাত আছে আমাদের অফাত তফাৎ অফাত আছে because রোনাল্ডো, নাজারিও রোনাল্ডো, ব্রাজিলের রোনাল্ডো might be a better technical player বা skillful player, but এই রোনাল্ডোর মতো longevity কারণ নেই ভাই। এত বছর ধরে কারণে হ্যাঁ ফর ব্রাজিল সত্যি কথা বলবো একদম ব্রাজিল ফ্যান হ্যাঁ ব্রাজিলের ফ্যান না সেম 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 মানে সেম কম্পারিজন মানে না মেবি নেইমারের স্কিল অনেক বেশি। তুই বলতে চাইছিস নেইমার রোনাল্ডো এক? না না বললাম নেইমারের স্কিল মানে ড্রিবলিং স্কিলস ওসব না 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 R9 R9 for sure. R9 is a better striker. Neymar plays as a winger. No, no, here obviously position নিয়ে comparison হচ্ছে না. If you're talking about players, then I think I have watched R9 more than you guys for sure. So I will go with R9. World Cup ধরে। R9 for sure. Neymar. Plus Yeah. Ronaldinho. Now that's okay. let's talk You about don't take God's name in life. let's talk about Spain okay Yeah. 2008 ইউরো চ্যাম্পিয়ন্স স্পেন Yes. 2010 ওয়ার্ল্ড কাপ 2012 ইউরো Yes. তারপর থেকে কিন্তু হারিয়ে যাওয়া শুরু করে Yes. টিকি টাকা ফুটবল লাস্ট 5 বছর কিন্তু হার্ট ব্রেক ওয়ার্ল্ড কাপ বলো বা ইউরো কিন্তু ইউএফএ নেশনস লিগ জিতে ফর্মে এসেছে স্পেন বেশ ভালো স্কোয়াড এবার কতটা জরুরি স্পেনের জন্য ভালো একটা স্টার্ট Obviously, আমি যেটা কালকে বলছিলাম যে জার্মানি স্পেন এইসব টিমের জন্য এই টুর্নামেন্টটা প্রচন্ড জরুরি রিসেন্ট যদি 4-5 বছর বা 6 বছর দেখো তাহলে তাদের বড় টুর্নামেন্টে তারা সাকসেস পায় না স্পেশালি স্পেনের আই থিঙ্ক ওই নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে যে হার্ট ব্রেকিং যে লসটা হয়েছিল আর মানে আমার এখন মনে আছে আই থিঙ্ক তোমাদের সবার মনে থাকবে যে ভ্যান পার্সিসি উড়ন্ত হেড ফ্যান্টাস্টিক ম্যাচ ছিল সেটা এবং সেখান থেকে আই থিঙ্ক সম্পূর্ণ ড্রাস্টিক চেঞ্জ হয় স্পেনের পুরো ফুটবল ইতিহাসে তো আই থিঙ্ক এই ব্যাচ তুমি এটা বলে নেশনস লিগ জিতেছে তো তারা একটা বুস্ট থাকবে যে আমরা অলরেডি একটা বড় টুর্নামেন্ট জিতেছি সেটা অন্য টিমে সেটা অন্য টিমে এবং আরেকটা জিনিস বলতে বলতে but also Rohan, one thing বড় টুর্নামেন্ট হোক আর না হোক when you are not really in good form and when you have not been performing for a while now. A trophy gives you some bit of confidence that you still have it in you, which I think Spain needed, and it came at the right time. Could make Euro more interesting. So coming to Croatia, yesterday night you were watching the game between Germany and Scotland. We were all expecting a cagey encounter, but still, it was a thrashing by Germany. So tonight, what are you expecting from this encounter? It's going to entertain us. Absolutely, I think 2-1 Spain. That's interesting prediction. So we're almost at the end of this show. Coming to Rohan, your prediction and which player you're looking forward to? I'm looking forward to Rodri, Pedri, and the Spanish midfield as well. Because the Spanish midfield I have been watching since the days I have started watching football. Yep. So we can't forget about the Iniestas and Xavis, but এটা দেখা যাক কতটা সেই শুজ ফুলফিল করতে পারে, but they are doing good in the Completely disagreeing. I mean, why would you expect anybody to Iniesta and Xavi? সেই লেভেলে সাকসেস দিতে পারে না because they are all been doing good for the clubs. দেশের জন্য কতটা করতে পারে ওরা কিন্তু করে দিয়ে গেছে, ইউরো দিয়ে গেছে, ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে গেছে, এটা কতটা করতে পারে সেটাই দেখা। এবং তো প্রেডিকশনটা বলো অনেক ভালো I think it's 2-1 Spain. but copy paste. Concludes Neil for his prediction, but before that, we should talk about one player that is Jesus Navas. I think we all remember he was part of the team which won, I think, the 2012 Euro. He's still in the team. Today he will be in the bench because Danny Carvalho, another Spanish legend, is starting on his position. But won't be surprised if he comes in the second half.
Sagni has sent another super chat. Ronaldo deserves a place in the starting 11 after World Cup. Ronaldo deserves a place in the starting 11. Ronaldo fan are sitting Of one course. behind another. Of course. এটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছো না, আমি উত্তর দিচ্ছি। আমার মনে হয় কোয়েশ্চেন একটা ভুল পড়ে গেছে। এটা তো মানে ওয়ার্ল্ড কাপে দেখো, ওয়ার্ল্ড কাপে পর্তুগালের অবস্থা যেটা হয়েছিল সেটা ওই জন্যই হয়েছিল কারণ রোনাল্ডো নামক লোকটা বয়স হয়েছে বলে খেলতে পারবে না, এসব বোকা বোকা কথা যদি ঠিকই হতো তাহলে তো রোহান গোপাল নাম অনেক কিছু জিততো না। মানে প্লেয়ার হিসেবে দেখতে হয়, অনেকেই অনেক বয়সে খেলতে পারে না, অনেকেই অনেক বয়সে খেলতে পারে, এবং রোনাল্ডো কত বড় প্লেয়ার সেটা আমার মনে হয় না আজ 39 বছর বয়সে এসে লোকটাকে প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং তাকে, if you make Ronaldo sit out in the bench, then you are the biggest fool in the world, and that was proved. And even in the World Cup also when he was benched, I think the question was going on in everyone's mind, and who is the striker for Portugal? Absolutely, absolutely. And I mean, you know what? If as a team you want to do well, I repeat what I was saying behind the camera. You know why Argentina won the World Cup? Yes, Messi was always there, but this time Messi had a team which was rallying around him. And unfortunately, Ronaldo, be it the coach, be it whoever, I'm not getting into it, but Ronaldo didn't have anyone around him. Again, not comparing Messi, Ronaldo here. I'm not saying Ronaldo should have won or not won, but Ronaldo deserved it. টিমের মধ্যে রোনাল্ডো টিমের আছে চিরকাল হয়, তুই যখন একটা সুপারস্টার হবে, মেসি মেসি কে পছন্দ করেন, গেছে কমপ্লিট ডিফারেন্ট থিং, বাট এই কথাটা কালকে আগের দিনের ইন্টারভিউতে গিয়ে বলবেন, মিহির বোস বললেন যে রোনাল্ডোর অ্যাটিটিউডটা নাকি ইউরোপের লোকে পছন্দ করে। যে আমি যেটা আমাদের দেশের লোকেরা ডেমিগড হিসেবে পোর্ট্রে করে রোনাল্ডোকে, বা সামওয়ান লাইক জাতান ইব্রাহিমোভিচ, রোনাল্ডো, যারা নিজেদেরকে ডেমিগড হিসেবে আমরা ফ্যান্সটা পোর্ট্রে করি, সেটা নাকি ইউরোপিয়ানরা পছন্দ করে। ইউরোপিয়ানরা নাকি ইউরোপিয়ানরা পছন্দ করেন ফাইন বাই মি, বাট তাহলে তোমার কোচ কি করে তোমার বেস্ট প্লেয়ারকে বসিয়ে দিবে? এরকম কথা যে বিরাট কোহলিকে খেলাতে হবে না। যদিও এটা ঠিক যে অনেকেই ওয়ার্ল্ড কাপের আগে এই কথাটাও বলছিল, সো ইউ নো when it comes to big players such stupidity also they have also such stupidity also, but yeah, of course Ronaldo deserves the place. কোহলিকে নিয়ে দেখি নাম But yeah, to you know cut the whole long chase short, Ronaldo doesn't only deserve a space. I think you know the place is his. যতক্ষণ খেলতে পারছে খেলে দেয়, 70 মিনিটের পর যদি সে মানে দম শেষ হয়ে নিজে যদি বলে উঠে যাবো তখন খেয়ে নেবো, বাট ওই খেলা হয় শুরু অ্যাটলিস্ট মাথা হোক পা হোক যেখান থেকে গোলটা করে দেয় লোকটা এখন। We're just 3 minutes away from the kickoff, but before ending the show with my prediction, I will come to Ashish. Your thoughts on the game between Hungary and Switzerland? খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে, স্পেশালি তবে হাঙ্গারি সেকেন্ড হাফে কিন্তু ভালো কামব্যাক করেছিল। একটা সময় মনে হচ্ছিল যে লাস্টে এমবুলে একটা দারুণ চিপ মেরে গোলটা করেছে। রোহন খুব পছন্দ করবে, কারণ রোহন নিজেও চিপ মেরে গোল করতে পছন্দ করে না। যাই হোক, বাট ওভারঅল গুড স্টার্ট অফ সুইজারল্যান্ড। পরের লাইভে আমরা আপনাদের দেখাবো। পরের লাইভে আপনাদের হাইলাইটস। কিন্তু কি বলে, রাহুলও সেই ম্যাচে খুব ভালো খেলেছিল, সবচেয়ে ভালো খেলেছিল স্বপ্নিল, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ হচ্ছে এখনো নেই আমাদের মধ্যে। এটা একটু বাজে শোনার। ম্যাচ শুরু হচ্ছে, My prediction is 1-1, and of course one scorer will be Luka Modric because he is not a player like Toni Kroos who will be playing from the bench, but he is a box-to-box midfielder and also score long range. আমি আমার বোল্ড প্রেডিকশন দিই 2-1 ক্রোয়েশিয়া। আচ্ছা, আমি ক্রোয়েশিয়ার কেউ যদি ভুলেও শোনে, সরি এই ক্যামেরা নেই, হ্যাঁ কালকে কিন্তু স্কটল্যান্ড জিতবে বলেছিল। I'm just saying, just সরি টু মাচ। So we wrap up here. একটা বেশ ভালো ম্যাচ আছে আজকে, ইটালি ভার্সেস আলবানিয়া। আমরা সবাই জানি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইটালি, তো অবশ্যই সেটা নিয়ে আমরা কালকে ডিসকাস করবো কালকে লাইভ শোতে, বাট আপাতত এখানেই শেষ করছি। If you really like this live show, let us know in the comment section. Also stay tuned to Rep Sports for more such content.